You can play now. Oh, sorry. Oh, sorry. Can you photography jungle in camera, yeah? Because it's already. Those of us who knew him, watched him on the screen, were bequeathed a legacy, whether we realize it or not. What we do with that legacy will not only define our spirit for the rest of our life, but will create or devastate generations to come. An artist of his passion leaves behind something ineffable and yet more powerful than 1,000 suns. He leaves behind the truth of feelings, love, anger, joy, compassion. He has left us intimations of our deep resources. From this moment on, whenever we remember him, we are pledged to the integrity as well as the nuance of our emotions, their frailty, as well as force to slash, their individuation. And because we're talking of their fankham, their melody, and their exquisiteness, this is our covenant with him. This was his covenant with us. And the sum of all his performances gives us the measure of our humanity. We are pledged to honor it. Anup Singh. Thank you, Kuba, for your wonderful tribute. This was body and soul, I understand. It means a lot to all of us who are grieving today at the loss of one of India's top icons, cinema icons. Thank you very much. दोस्तों, ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ
बहुत ही अफसोस दा दिन है। इरफान खान इस दुनिया 'ਚ नहीं रहे। ਉਹ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰੂਬਰੂ ਸਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨਗੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ, ਵੈਂਡਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੋਰਪੀਅਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਪਰ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹਨਗੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਮ ਡੌਗ ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਆਸਕਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ, ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਐਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਬਾਜੀ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰੋ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਲ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਭਾਵ ਖੇਲ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। We also are going to move on. So rona kenu, there's none to cry for, none to cry about. It's just that's life, isn't it? But of course, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਵਹੇ, ਵਿਰਾਗ 'ਚ ਵਹੇ ਅਥਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਰ ਕੁਰਲਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਜਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੂਬਾ ਸਕੋਰੰਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਜਾਣ, ਕੋਈ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਸੋਲ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਜਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਜੌਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਫਰੈਂਡਸ, ਟੁਡੇ ਇੰਡੀਆ and the world of cinema has lost one of its top icons. Irfan Khan is no more. He was 53. You would have seen him in Slumdog Millionaire and Kissa and many other films. Dr. Madan Gopal Singh, whom you heard yesterday, was very close to Irfan Khan. He is very devastated. Anup Singh, one of our dear friends, who has directed many films in which Kissa and many others, that award-winning films that Irfan acted in, starred in, he is devastated, and it was my honor to honor Irfan Khan's legacy by reading the obituary in honor of Irfan, penned by Anup Singh.
And I'm grateful to Kuba Skowroński for his kindness to play Body and Soul by Johnny Green, to offer his salutation, or all, on all of our behalves, to honor Irfan Khan's memory. Thank you very much for this. So, Kuba, I'm sorry that we are, today is a tough day for all of us who have known and followed Irfan's work. He was just outstanding. As I was telling to Dr. Madan Gopal earlier, that there are many, many Indias within India. There is one India which belongs to everyone, which has a heart and intelligence and wisdom to contain, without any bias, any favoritism, all religions, all non-religious traditions, all rationalists, believers and non-believers within that. But then there are many other Indias which are full of biases, factionalism, hatred, communal hatred, literary hatred, and so on and so forth. So Irfan meant a lot of us to the India which is plural India, which is for everyone. And for us, in that India, the population is very little. And any icon goes, it's a massive setback for us. Because it is, after a lot of filtration, that one gets to be a citizen of that country that belongs to everyone. Right? There is no animosity, there's no altern, there's no subaltern idea or reality. So thank you very much for playing that. I thought it was very moving what you played. And I will take a few moments to introduce you, to do the little ritual of introductions, if I may. And I know Irfan would love that we play on and we celebrate the years that he has given us, the works that he has left for us to forever cherish, celebrate. And he wouldn't want us to go on crying in his name, right? We would want to celebrate him, his legacy, and the idea of cinema as well, and the idea of theatre for which he was so dedicated, and literature and poetry and music that he was so closely bonded with. Friends, Kuba has been honing his artistry on the saxophone since he was a little boy, if I may. He was a student. How old were you, Kuba, at the time when you picked up the saxophone? It just says, your CV says you were a student, but you start learning from your mommy the moment you jump onto the lap, isn't it? Yeah, I started to play saxophone when I was 14, but before that I was playing clarinet for 3 years, and my first instrument was piano, actually, which I started to play when I was 5. Yeah, okay. So he's, as you already heard from me, he's also very skillful in playing the clarinet, bass clarinet, flute, and piano. His interest in different music styles led him to work with some greats from Poland and beyond. I'm interested in the beyond. Kuba formed Jakub Skowroński trio and plays at popular festivals and venues around the world. He's performed in New Zealand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Philippines, and many other countries. He presents workshops and manages private lessons in saxophone and piano and music theory. He's received many, many awards and acknowledgments from various contests. And since 2018, when I'm told he got smitten by a beautiful lady from Bali, and he has running away from Poland. He now settled in Indonesia, where he collaborates with Indonesian and other several international musicians. Kuba, I'm so grateful that you could join us from Bali, Indonesia. I know it's late there, and I will just take another minute to introduce you in Punjabi, my mother tongue, and my daddy's tongue also. And I say father tongue because my boys' mother tongue is Italian, but I say, okay, have some consideration for the papa as well, for the language. So I've now started calling pure Boli as well, not just the Ma Boli or the mother tongue as well, daddy's tongue as well. Kuba, jade hange Skowroński e Poland to hange dosto, jade बहुत ही छोटी उम्र तो
इन्हां ने अपना जड़ा जिन्हों कहिए सैक्सोफोन बजाना इन्होंने शुरू किया होया 14 साल की उम्र सन जदों दे वजा रहे हनगे और जिन्हों कहिए कि इन्होंने शुरुआत तकरीबन 5 साल की उम्र च ही कर ली सी। इन्होंने पियानो बजाना सीखा 5 साल की उम्र तो और फिर इन्होंने जिन्हों कहिए क्लैरिनेट बजाया, बास क्लैरिनेट बजाया, कई किस्म के साज इन्होंने वजान की महारत भी इन्हों हासिल है, इन्हों कोल है। और इन्हों का जड़ा तमाम वक्रे किस्म के संगीत के स्टाइल हनगे वनगियां हनगियां उन्होंने इन्हों की रुचि रही है। और पोलैंड तो बाहर बड़े वड्डे वड्डे लोगों के नाल इन्होंने काम कर चुके ने। इन्होंने जैकब स्कोरंस्की नाम का एक ट्रियो यानी कि तिकड़ी कह लो 3 जणियां का जड़ा एक बैंड हैगा या एक इंसॉम्बल हैगा बनाया जड़ा कि दुनिया के वड्डे जड़े फैसटीवल हनगे मेले हनगे संगीतक ते जड़े थां हनगे उन्हां च जिन्हों कहने जाके परफॉर्म करते रहंदे ने। ये अनेक देशों च परफॉर्म कर चुके ने और बाली तो इस वेले वर्कशॉप्स भी देंदे ने और अपने सिखाते भी ने, प्राइवेट लैसन्स भी सिखाते हैं सैक्सोफोन विच, पियानो दे और म्यूजिक थ्योरी दे भी। इन्होंने बड़े ही अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते तमगे हासिल ने, कई इन्होंने इनाम जिते ने, मुकाबले जिते ने। और 2018 चों ये बाली इंडोनेशिया विच वसे हुए ने और जिथे कि इंडोनेशिया के होर जड़े मुख्तलिफ संगीतकार हनगे ते अंतरराष्ट्रीय स्तर ते भी जड़े इन्हां दे संपर्क हनगे जड़े विद्वान फनकार हनगे उन्हां दे नाल ये काम उत्थों ही कर रहे ने आजकल। So that was my little introduction in Punjabi. I hope you were lost because I'm absolutely lost when I go to Poland and I have to hear Polish. I have no idea what they talk. You know, Czeslaw, our dear friend, your friend and my little friend, him and and Ola, his wife Alexandra, when they're chatting, I have no idea what they talk. So Polish is quite a language, and I'm very curious. Czeslaw's dad, Hardeep Singh, artist Hardeep Singh, wrote poetry in Polish. So I'm very jealous in that sense that I'm sort of language compromised since I speak very few languages, and the very few that I speak very poorly. So pardon my ignorance that I won't be able to converse with you in your Polish. But how is Indonesia? How is the situation with the coronavirus? Are you? Is it hard hit? I mean, it's hard in Jakarta, where it's like a lot of cases, and they are very strict in there. Now it's like closed, like lockdown. Fortunately, Bali is quite relaxed still, although most of the places are closed because there's no tourists now, and this is a tourist island mostly. But still, it's quite relaxed. Like you can basically go out without much restrictions. Of course, you also have to use the mask and stuff. But generally, it's okay. Yeah, Bali is not bad. It's worse in Jakarta. And now they cancelled all the flights in Indonesia until the 1st June. So everybody is kind of closed in the islands and stuff. But I'm happy that in Bali it's quite relaxed still. We're not that affected. I see. Here. I'm glad to hear that. Yeah. Glad to hear that. And so today, I'm very glad because my very dear friend Zhenya Striglov also plays jazz saxophone, and he joined in from London the other day. And unfortunately, the signal, the internet signal of mine here in Rome, where I am at the International Institute of South Asian Studies, which is headed by Dr. Tiziana Lorenzetti, the signal, again, I have a very not very fast Wi-Fi signal. So but it was a privilege to hear, Zhenya play some fantastic compositions. And it's the second time I'm having in these conversations jazz saxophone. So I know that the mainstream saxophonists are going to be very angry with me, but I'm soon going to be compensating that. I'll be bringing in some of the friends who play the clarinet and other and mainstream saxophone as well. But
Tell us about the playing techniques, because I have very many students joining in from Punjab and parts of India and Pakistan, and of course around the world. But tell us about the instrument. How I know that in the Renaissance, Baroque era, like early ideas of saxophone or the clarinets, they were wooden, and this is a metal one that you have. Is this a brass one that you have in your hands, or what? Sorry. Yeah. Good. The saxophone. Do we have a connection? Good or hello? Yeah, the connection is okay. Yeah. So I was asking about the saxophone, the history of saxophone, from the wooden to the metal, right? It used to be wooden in the beginning, and now it is a metal one, is it? Sorry. You cannot hear me. The connection good. Maybe the connection, yes. Doesn't matter. So, can you tell us about the playing techniques? Something that shows the versatility of saxophone, what the saxophone can do. The connection is very bad. Can you not hear my voice? There's a signal issue, is it? I think one of the signal की problem है क्या? Can you hear me? Can you hear me now? Yeah. Well, it's now started to be very good. Sorry. I can hear you well. So why don't you just play? It's working? Yes, it's working. It's working. Yes. Play. Oh. I think there is a technical issue. The connection says connection cut. Let me call him back, friends. Meantime. Hello? That's all right. It happens because we are all under lockdown, and we are trying to we are connecting in the midst of when we have not much possibilities. We are in a way compromised in the sense we are bound in our houses. We can't have updates done. We can't have technicians come in. As Kuba was mentioning to me earlier, that his modem was taken away by the engineers today. So he has some makeshift arrangement that he has. I will be trying to connect with him shortly in any case. I think he's gone offline, but we'll be trying to reboot his system. I'll try to call him anyway. So he mentioned that there was a problem with the Wi-Fi modem, and the technicians have taken his some makeshift kind of an arrangement. But nevertheless, it is sad anyway. Meantime, we can talk about Irfan, of course, that it is very, very sad how he had been struggling. We all have known that he's been in and out of hospitals. Fighting with getting the treatments done and so on and so forth. But anyway, Zindagi is tarah hegi hai. I'm reminded of a composition of Bhagat Kabir. Meantime, I can sing that that we talks of life and that talks of passing. I think it's. I'll try to. Let me try to get the Tanpura for you guys. Baba bolte the kahan gaye. It's a beautiful composition, and let me see if I can put the Tanpura on. Yeah, we have. Oh, here he is, Jakub.
Yes. Can you hear me, Kuba? Yeah, now I hear you good. Yeah. Before Yes, I cannot see you. I cannot see your video though. I cannot see your video. Yes. Oh. And I'm singing a composition meantime to honor Irfan. So by the time you set up, I will be singing a composition in his honor. Baba बोलते ते कहाँ गए बाबा बोलते ते कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए देही के संग रहते देही के संग रहते सुरत माहे जो नृत्य करते सुरती माहे जो नृत्य करते कथा वार्ता करते कथा वार्ता करते बोलते ते कहाँ गए बाबा बोलते ते कहाँ गए बजावन हारू कहाँ गयो जिन्हे मंदर की ना साखी शब्द सूरत नहीं उपजाए किंच तेज सब लीना बोलते ते कहाँ गए श्रवणन बिकल भये संग तेरे इंद्रिय का बल था का चरण रहे कर ढरक परे आए मुख नानक बाता बोलते ते कहाँ गए बाबा बोलते थाके पंच दूत सब तस कर आप अपने भ्रमते थाका मन कुंचर उर थाका ते
तेज सूत धर रमते बोलते ते कहाँ गए बाबा बोलते ते कहाँ गए बिरतक भये 10 बंद छूटे थाके 5 दूत सब तस्कर आप अपने भ्रमते थाका माने कुंचर और थाका तेज सूत धर रमते बोलते ते कहाँ गए बाबा बोलते ते कहाँ गए मृतक भये 10 बंद छूटे बेत्र भाई सब छोरे मृतक भये 10 बंद छूटे बेत्र भाई सब छोरे कहत कबीरा जो हरि ध्यावै कहत कबीरा जो हरि ध्यावै जीवत बंधन तोरे बोलते ते कहाँ गए बाबा बोलते ते कहाँ गए 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 देही के सौंग रहते देही के सौंग रहते सुरती माहे जो नृत्य करते सुरती माहे नृत्य करते जो नृत्य करते कथा वार्ता करते कथा वार्ता करते बोलते ते कहाँ गए बाबा बोलते ते कहाँ गए. This is a composition by Bhagat Kabir, which talks of the one that who spoke, where is he went. And I welcome back Kuba. You're on the screen now. I've gotten you on the screen. Can you hear me? Kuba, can you hear my voice? Ini kan hotspot itu. He's not able to hear my voice, is it? Kuba? There's a problem. Kuba, can you just play? Just play. Just play. Just play your music. Yeah, we can hear you. Kuba, can you hear me? Today is a I think the image is frozen. Hello, Kuba, I can hear you now. Can you just play your music? Just play.
Let's not talk, just play. We can hear you. Let me send him a message. Kuba, just play. Just play. Can you read the message? Yeah, just play. Play, play, play. Hello? Hello, yeah, just play. Play your music. Just play, we can hear you. Okay, that's great. Yeah, just play. Yeah, just play. There's some connection problems sometimes. Yeah. Okay. I'll just play. Yeah, just play. Rendition. Just play. We have spoken enough. Yeah, just play. Play your music. Yeah. All right.
Wow, wow. That was fantastic. Yeah. Thank you. Yeah. What's our rendition of jazz standard, All the Things You Are? So I just improvise as one of my favorite jazz standards. I see. So yeah. Right. So I understand that there's a connection problem. If you can hear me, just go on playing. I'll write the technical details later because I think the signal is a problem, but we can hear you. Even if you cannot hear me, but we are able to hear you. Just go on playing. Just say what your piece is. You can introduce rather than me introducing them. If you can kindly introduce yourself, you're playing this. So let's just hear music. Okay. Yeah, now since that connection is fine, so that's much better. So yeah, that was All the Things You Are. So maybe now I'll do also a solo rendition of composition by John Coltrane. Giant Steps, yes. Okay. Yeah, it's a popular jazz tune based on the Coltrane changes, which was invented by John Coltrane. Yeah, so let's see how it goes.
That was brilliant. Very nice. Thanks. Yeah. Giant steps. Quite a piece. Giant What's next? Can you play something from Joe Henderson, maybe? Joe Henderson. Yeah, we can. Sure, I can. Yeah. Maybe. No, you can, but would you kindly play for us? would be the right thing to ask, actually. Okay, that will be a challenge, actually.
Yeah, those Joe Henderson's Inner Urge. Oh, fantastic, yeah. Brilliant. Played a cappella. I never did before. Okay. What's next? Tell us, if you can hear me, I was asking about the technique. How do you practice this instrument? Can you play the scales like when you work out? Can you show us some of the techniques for the students and all? Yeah, of course. If you play jazz, I mean, one would be how do you practice? But are the practices different from practicing within the realm of jazz, or how would the mainstream classical players would play? Are the exercises different or the same? Yeah, for sure there are some similarities, but there are some, of course, there are some differences too. Like I can show you how I practice scales when I approach them. So basically, the first thing is I will show it on the example of the major scale. Okay. So first I just play it up and down. So. That's a very basic example. Of course, we can change the articulation and tempo. Then after that, I just practice intervals on it on this scale. So, for example, I start from the first, so like. And of course, I reverse them too. So you can mix it like one up, one down. And then after this, we should practice the chords which we can build on each step of the scale. So in this case, major scale. Yeah, and so on. We can practice this one up, one down. These are of course like very basic exercises, but we can always make up our own exercises and stuff. But the big part of my practicing jazz is playing on piano too. Like when I learn a new tune, I always approach it on piano first, read the harmony to hear it in my head, and sometimes I just sit down at the piano with saxophone and I just play the chords. Let's say I will try with Body and Soul. So I play the chord on piano. Then the second chord.
Yeah, like this, I play the chords just in no tempo, but I put the chord with a pedal on the piano, and then I improvise on this chord. So this way the harmony, I remember harmony much better, and it stuck in my head. So yeah, for saxophones, I think, and the single line instruments, like wind instruments, it's a very good exercise too when they are learning the tunes, something. The other solution is practicing with some backing tracks, which I also do sometimes. I see. So can you play some of the practices that you do at full pace, for example? What is the speed that this instrument can go? What is the speed? What is the fastest this instrument can go, like in terms of playing? Depends, yeah. Whatever. Let's have maybe two illustrations. One of the slow tempo melody-like playing of the scale, and then maybe one that is fast. Yeah, just to show the spectrum, the dynamic range of the instrument. Okay, sure. Yeah. So that's the exercise that I do slowly always. Wow. Then play it down. Fantastic. And every note is like this chromatic exercise, very good for the technique, for example. And if we this allows us to play then fast, for example. Wonderful. Yeah. Yeah, of course, there are people that can play faster than me and stuff, but it's. I think generally when we are practicing, it's more important to concentrate on doing exercise properly, like exactly, and then with a good time and tone first, slowly. So then we'll be able to improve in playing fast. For sure, so that's important thing. Yeah. And the other thing which is important to practice on saxophone are, of course, long tones, and I think even more important the overtones, which are the I will maybe show it. I play the lowest note B. While still fingering the low B, we can get the overtones on the saxophone. Fantastic. And we can do it from all the notes and just practice it as long tones, and it's very helps embouchure and muscles, and generally to shape our sound. It's a very good exercise. Right. So what can you play next for us? Maybe I will play some ballad tune. So we'll change the we'll change the mood a bit. Okay. It will be just standard called My One and Only Love.
Wonderful piece. Very, very nice. Yeah, that's a good one. Yeah, I like it. And how's the scene in Bali, music ski? Is it a lot of interest for saxophone in Bali? Yeah, actually, there are not many saxophone players in Bali. I know maybe three saxophone players. But there's much more drummers, piano players, and bass players. Actually, in Bali, the jazz scene is quite good. There are few musicians on really high level, and we have few jam sessions. Of course, when it's not a virus time, there were few jam sessions happening every week. There's a very famous Indonesian jazz piano player living here in Mana. He's also organizing a jam sessions. There's also a jazz festival in August, organized also by musicians who live in Bali, guitarist Yuri Mahatma and his wife, piano player Astrid Sulaiman. It's a very good jazz festival, but unfortunately this year it will not happen because of the pandemic. Right. Yeah. But yeah, there's generally in Indonesia there's quite a lot of jazz festivals happening. I've had a chance to play at some of them. Also to teach some workshops during it. So for some groups of students. So it's the Bali jazz scene is really good actually. I'm surprised when I was here the first time. So, what can you play next for us? What can I play next? We've got the ballad already. Maybe I'll just play the saxophonist Charlie Parker composition called Billy's Bounce. It's on a typical jazz blues form. I see. So let's try it. Okay.
Wow, wonderful, wonderful, wonderful. Yeah, quite a movement, quite a pattern in it. And Sorry? who's your all-time? It's quite a wonderful pattern, I said. Who's your favorite saxophone player? Who inspired you the most? Is there one or more? Actually, there are more than one. One of them, actually, the first one who very strongly inspired me was Charlie Parker, who wrote the tune I played before. Yeah, so that was my first very big inspiration. And when I was a teenager, when I started to learn saxophone, and I got his albums from my teacher, I was listening to him like all the time for I don't know, maybe 1 year or something. I was like all the time. I knew his records on by memory and stuff. I think it's the best way to learn to play jazz, to listen a lot of to it. And then there were a few others actually. The other one, which was a very big inspiration for me, was late great Michael Brecker. That's already died unfortunately in 2007. Yeah. Can you give examples of the first one, the one that you heard for a year? Which is the one that you remember? Can you share something that you like? So like I said, it was his composition I played before, this blues, Billy's Bound. And Charlie Parker was like one of the biggest jazz innovators, because he was the one of the people that invented a bebop style, which was like totally different than swing style, which was before it. So he in the 1940s, he came with something totally new, and made jazz more like an art form, because it was like a kind of pop music, like people were dancing and stuff. And Charlie Parker was a virtuoso of saxophone, and he made some inventions like he put chromaticism in the music, like before. In the music, in the jazz improvisation, of course. So, yeah, I can play some. Can you share? Yeah, I was about to ask. Yeah, can you demonstrate that? Yeah. Okay. Sure. This is his composition called Ornithology, which is based on harmony of jazz standard How High the Moon.
In style of Charlie Parker, so like his use of ornaments and chromatics. I hope I see. I see. Yeah. Fantastic. Yes. No, yeah. Thank you so much, Eddie. Would you like to end today's evening with something that you'd like to play to part with? Yeah, sure. I can play some tune for the end, of course. Yeah. Thank you very much. Yeah.
That was fantastic. Those audio original changes by Sonny Rollins. Yeah. Thank you so much, Kuba. Thank you so much for joining today. I appreciate your kindness. I know it's very late in Cuba, in Bali, and I hope to see you in the near future once this travel bans, etc. are the travel sort of opens up. I'm also stranded here now. It's my 49th day today, being stranded in Rome. So hopefully I'll see you in the near future. All right. Hopefully. Thank you so very much. Yes, thank you very much, and greetings to your wife as well and family. Thank you. I appreciate that very much. Bye bye. Goodbye. Yeah. Bye bye. Bye. So दोस्तों इस सन Kuba Skowroński जुड़े सन बाली तो और ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਦਾ program. Obviously, sometimes there are technical issues, but that's how life is right now. So the point is, in spite of the technical handicaps that we have, the biggest handicap is that even if something goes, rotten, if something breaks, we can't have it changed because we can't invite besides essential workers, nobody comes home. Nobody's being let in. So we are living literally in isolation, and we are encouraged by the medical experts not to have any contact. So sometimes it does, sort of, it's disappointing that the technical glitches are there, but that's how life is, isn't it? It's part of the game. It's part of the fun. And like yesterday, a couple of recent conversations. There've been times when there are dropouts, audio dropouts. I was reminded of the old times when we used to listen to the radio, and even television in the early days when the antenna, we would go up and be fixing up the antenna, and some will be shouting, "Is it coming?" Then they'll shout out, "Yeah, it's coming. Just hold it there." Sometimes you'll be holding it while others are watching. We take turns because the wind is blowing. So it won't stay still. So, we've all, the ones, the youngsters who are, born in the cable television era, they don't know that. So, for us, so I'm late 60s born. We've had those days when there would be one television in the whole street, and all the cricket matches and football matches and other Olympics and Asian Games and so on. So we'll watch, there'll be about 50 people in one room. All the kids would get together, and uncles and aunties, our neighbors will all get together. It would be party time. There would be one black and white TV in the military cantonment areas, and we would all be sort of, it would be a feast, So it reminded me of those times, radio dropouts, audio glitches and visual glitches. But that's, I think, it's part of the color. It is part of the game, and we shouldn't be disappointed with them glitches, with the technical hiccups that we have. I hope you've enjoyed. I think Kuba Skowroński is a fantastic saxophonist, and it was my privilege to host him in this conversation today. And I thank Czeslaw for connecting me with him. Czeslaw would be, I think, on next Wednesday or Thursday, trying to fix the itinerary between him and Dr. Francesca Casio. I think Francesca is going to be free on Wednesday. So earlier it was, Czeslaw was slated for. It was sort of fixed confirmed for Wednesday. But I may have to shift. But I'm sure we'll listen into Czeslaw next week sometime. Tomorrow it'll be it's an important moment for me. He's a very dear friend, Dave Frank. He's from New York, and he's a fun guy, fun fellow.
I'm really looking forward. Tomorrow also will be a jazz day. He's an extraordinary teacher of jazz. He's been teaching to students from all over the world. When I first met him, he was teaching at Berklee School of Music in Boston. Then after many, many, many years of teaching there, he shifted to, he started his own school just next to the Carnegie Hall in New York. And now he's got his own YouTube channel and teaches his, Joy of Improvisation books and so on and so forth. Really looking forward to inviting him, hosting him tomorrow. In this conversation, we'll get to hear he's a fantastic player, believe you me. And as I've told many, a couple of times earlier, he took me to the game of Red Sox and in Boston once, and he wanted to show me how he got the tickets in black, not from the ticket window because all tickets are all sold. So it was fun when we went and watched. It was a crazy game. And I guess he'll tell more about it tomorrow. If I'll try to remind him and if whatever he remembers of that. So do kindly join in tomorrow. And believe you me, it'll be fantastic. So dosto, I'll now say a few things in Punjabi. Dosto, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜਣੇ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੋਪੂਲਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਮੱਚਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੌਹਰੀ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜੌਹਰੀ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਬਾ ਸਕਾਉਰੰਸਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸੈਕਸੋਫੋਨ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਰੂਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੱਸ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਸੈਕਸੋਫੋਨਿਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਵਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੈਕਸੋਫੋਨਿਸਟ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 3 ਵੱਡੇ ਸੈਕਸੋਫੋਨਿਸਟ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ। ਪਿਆਨੋ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਮ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਟਾਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਿਆਨਿਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਈਪ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਕਾਈਪ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੂਮ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਟੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 50, 60, 70 ਦੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਵੇਲੇ ਐਂਟੀਨੇ ਜਦ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਖੋਰੇ ਇੱਕ ਹੀ TV ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਏਅਰਫੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫੌਜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ TV ਆਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ, ਜਾਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੋਣੇ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 50, 60 ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟੀਨਾ ਹਿੱਲਣ ਡਿਆ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਐਂਟੀਨਾ ਕਿ ਹਿੱਲੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ 5 ਓਵਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ 5 ਓਵਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੇਵਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਜੇ ਸੁਨੀਲ ਗਵਾਸਕਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਈਫਾਈ ਅਤੇ
इंटरनेट सिगनल्स के उत्ते निर्भर करते हैं, केबल डिशेस लगियां होंदियां ने, वो जमाना बदल गया, पहले वाले एस्पेक्ट चले गए ने। सो काफ़ी कुछ डिजिटाइज हो गया, पहले एनालॉग सिस्टम होंदे सीगे। सो वो रेडियो दे विच पुराने सुनने ते वो कनैक्शन आना, सिग्नल आना नहीं आना, ते वो वेला याद आउंदा है। सो मैनूं आस है कि तुसीं उहनूं बुरा नहीं मनाओगे। जिद्दां मैं भी बैठा, मैं कोई टैक्नीशियन नहीं हैगा, जिन्ना भी ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ षड्यंत्र रचिया होया है, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ खेल, जिवें महाराज ने क्या बाजी लाई हुई है, एक तरह नाल इकट्ठे हो जाने इस बहाने, ते जिन्ना भी सुन सकीए उन्ना घट है। ते मैं आस करदा तुसीं बुरा नहीं मनाओगे कनैक्टिविटी के इशूज़ नूं, तुसीं अपनी कंपैशन साडे झोली पाओगे, अपनी उदार दिली साडे झोली पाओगे। कल नूं बड़े ही खास मेरे ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਨਗੇ, मैं फिर तो एक बार तस्वीर दिखा देना, डेव फ्रैंक हनगे न्यूयॉर्क च, जिथे बहुत ज़्यादा इस महामारी की सट्ट है। ये तो हरी कौर इन्हों के घरों जड़े ने, उन्होंने वाइफ जड़े योगा के टीचर हनगे, वो कल न्यूयॉर्क तो आपां नाल जुड़नगे। जैज़ पियानो बजाते हैं, पर ये बहुत बड़े उस्ताद ने इस विषय के, वन ऑफ द टॉप माइस्ट्रोज पूरी दुनिया चो सिखाते हैं। बर्कली स्कूल ऑफ म्यूजिक जो बॉस्टन से, उत्थे पहला इन्होंने जैज़ पियानो सिखाया, जिथे मेरी पहला मुलाकात हुई सी 90 के वेले, लेटर 90s के 97 की गल होनी है शायद। तो मैनू वो अपनी बॉस्टन की रैड सॉक्स जी बेसबॉल की गेम वो दिखाने लिए कई बार लगाए। तो बहुत ही हस मिजाज ने, खुश दिल ने, और बहुत ही जिंदा दिल इंसान ने, और बहुत ही टैलेंटेड हनगे पियानो के। तो मैं आस कराँगा तुसीं कल 4 बजे फिर जुड़ोगे। एक दो अनाउंसमेंट करते हैं कि परसों जी हैगी मुलाकात, जी फ्राइडे नूं मेरे बहुत ही प्यारे अजीज सारा मिखेलत तो जी वेनिस की जी वायलिन वजाण की ट्रेडिशन है, ਉਹਦੇ बहुत ही दिग्गज नुमाइंदे हनगे। और ला फेनिचे थिएटर हैगा जिहड़ा, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਫਨੀ हैगी है, ऑर्केस्ट्रा जिहड़ा हैगा, ਉਹਦੇ ਉਹ लीडिंग फस्ट सोलोइस्ट रहे ने, यानी कि पहला जिहड़ा बहुत वड्डा ऑनर होंदा है कि सब तो पहला जिहड़ा सोलो वजाण वाला पूरे ऑर्केस्ट्रा च हुंदा है, वो रहे ने। और एलेसांद्रिया विच अपने शौहर ते अपने बच्चों के नाल रहिंदे ने, उत्थे उन्हां दा एग्री टूरिज्म दा सिलसिला हैगा, बड़ी वड्डी ज़मीन है उन्हां दी। मैं मेरे घरों बच्चे असीं गए सां फरवरी के अखीर विच, असीं 2-3 दिन रह के आए सां उन्हां कोल। बहुत ही मैं स्पैशली ड्राइव करके गया सी रोम तो उन्होंने मिलन वास्ते भी, बड़ा चिर हो गया से मिलिया नूं। ते वो फ्राइडे नूं सारा मिखेलत तो विल जॉइन, एंड वो वेनिस की जिहड़ी वायलिन की ट्रेडिशन है, ਉਹਦੇ बारे वो आपां नूं कुछ उन्हां दी खास जड़ियां उत्थे दी परंपरा दियां वनगियां हनगियां सानूं दिखाणगे। सैटरडे नूं एक बहुत ही वड्डा अजीज ना संगीत नाट अकैडमी के साबका वाइस चेयरपर्सन विदुषी अरुणा साईराम, जिहड़े कर्नाटक संगीत के बहुत ही वड्डे नाम हनगे, वो भी सियाटल अमरीका च फसे हुए ने मेरे वांगू ही, पर वो सुख नाल वो अपने बच्ची कोल हनगे। उन्होंने एक बेटी उत्थे रहिंदी, एक बेटी लंडन रहिंदी है, तो सियाटल तो वो जुड़नगे। और एतवार नूं जिवें मैं दस्सिया विद्वान गायक सूफी गायका आबिदा प्रवीण होनी जुड़नगे एतवार नूं। सैटरडे ते संडे 1-1 घंटे का विलंब होएगा, यानी कि देरी होएगी। 5 बजे इटली ना कि 4 बजे, यानी कि तुहाडे 7:30 की बजाय 8:30 होणगे। उहदा 2 कारण ने। अरुणा साईराम जी जिहड़े ने, वो क्योंकि सियाटल ने 7 बजे उत्थे वैसट कोस्ट होंदा है, तो बहुत छेती हैगा, वो बच्चे ने छोटे सारे, उन्होंने जिहड़े दोते हनगे, तो 8 बजे वो जुड़ना चाहणगे, उन्होंने संभावना होएगी। उन्होंने जब देखा कि आबिदा प्रवीण जी एतवार नूं 5 बजे इटली के टाइम, और जिन्हों कहिए 7:30 की बजाय 8:30 बजे हिंदुस्तान का टाइम, जो 8 बजे पाकिस्तान च होएगा, वो जुड़नगे। तो वो रमज़ान करके रमादान के उन्होंने रोज़े खुलते हैं, 7 बजे वो बिजी होणगे, 8 बजे वो साडे नाल जुड़ पाउणगे रोज़ा खोल के। तो वो समा उही समा विदुषी अरुणा साईराम होना भी फबदा सी, क्योंकि उन्हां लई थोड़ा जा घंटा थोड़ा आसान हो जाएगा। सो मैनूं आस है तुसीं अपना कैलेंडर मार्क कर लओगे। 8:30 ऑनवर्ड्स उस तो शुरू करांगे वार्ता विदुषी अरुणा साईराम होना नाल। मैं वार्ता करांगा जिहड़े कर्नाटक संगीत के दिग्गज, तुहानूं मैं दस दियां कि सब तो पहले ऑथर जिहड़े कर्नाटक संगीत के गिने जाते हैं, मनते हैं जिन्होंने, वो भगत जयदेव हनगे।
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਥਰ ਹਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ, ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਆਥਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਹਾਮ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਪਏ, ਉਹ ਦਰਜ ਹਨਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਮੁਥੁਸਵਾਮੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤਰ, ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਸੰਤ ਤਿਆਗਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਤਿਕੜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਧਰੁਪਦਾਂਗੀ ਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਤਾਲੀਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਜਾਦੂਈ ਕਾਲੀਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਤਨ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ। ਸੋ ਸੈਟਰਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਘੋਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੋਲਨ ਤੇ ਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕਾ ਆਬਿਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋਣੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਰਟੋਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। Friends, on tomorrow, as I've already mentioned, Dave Frank, who is the jazz pianist, will join us. Day after tomorrow, a very dear friend of mine, Sara Micheletto, will join us from Alessandria, north of Italy, which is in the core, like in the red of the red zone in North Italy in the current global pandemic. Is one of the very seriously affected coronavirus by coronavirus, and so Sara Micheletto has been the first soloist at La Fenice Teatro of Venice, and she's from the Venetian tradition of violin, and she has kindly agreed to share with us, and she'll share with us the uniqueness of the Venetian, some of the very important compositions and repertoire from the Venetian tradition. I've known her for a long time. We've performed together in India, and several years back. And I'm so glad that she'll join us on Friday, May 1st. May 2nd, I have a very dear elder from India, one of the greatest, contemporary exponents of Carnatic music. Vidushi Aruna Sairam will join from Seattle in the United States, where she's currently, like me, I'm stranded 49th day in Rome, but I'm jealous of her because she's with a daughter. So she's stranded, but with the family, and she will join in on Saturday from there. I'll be talking about the Trinity, Muthuswami Dikshitar, Shama Shastri, and Santyagaraja, and also the oldest author of Carnatic Sangeet, who's Bhagat Jaideva, born 1170, who's also the oldest author of the sacred sixth scripture Guru Granth Sahib in Gurbani, which we call Gurbani Sangeet. So he's also the oldest author of Gurbani. That's something very, very intimately that we share, us from the Gurbani Sangeet, the Carnatic Sangeet. And so I'll be talking about different composers, and of course we will hear some of our own favorites, maybe some of our own compositions as well. On Sunday, of course, as I've already announced that yesterday, in my conversation with Dr. Madan Gopal Singh, I had mentioned that very, very learned Sufi exponent Abida Parveen will join us from Islamabad in Pakistan, and she's one of the most knowledgeable exponents of Sufi music. An extraordinary career she has had. She's respected and loved the world over, and it'll be my pleasure really to host both of these grand ladies of their respective genres. Both of these timings, normally we get together at 4 p.m.
because these are the days, the Mubarak days of Ramadan. Around 7 o'clock in Pakistan, which is a little before here, the fasting will be opened up. They'll sort of end their fast. So Abida Parveenji would not be able to join us at 4. So she requested if we could instead, all of us, if we could all gather, in the cyberspace at 5 instead of 4 p.m. In Italy. That will be 8:30 in India instead of 7:30. And it will be 8 o'clock in Pakistan instead of 7 o'clock. And it will be 8 o'clock in Seattle instead of 7 early morning in the West Coast. So same time is better, of course, would be more convenient for Vidushi Aruna Sairam, who was, of course, grandchildren and the whole family. So she requested also that if we could all join her at an hour later than the normal time that we get together. So I'm looking forward to the next days, and the next week is almost filled up, and I'll share those programs later on, as the days progress. Thank you so very much for joining, and I'll see you tomorrow at the same time at 4 o'clock. Have a wonderful evening, and good night, India. Buona serata, Italia. And Satkartar Vairji Ka Khalsa Vairji Ki Fateh. Khuda Hafiz. Namaskar.